গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আজ আমরা থার্ড স্টাডি মেটেরিয়ালের 13 ডেজের কাজটা করব। আজকেও আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ডিকটেশন। তাহলে আমি এখন ডিকটেশন নেওয়া শুরু করছি। নাও স্টার্ট। রেড, 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 হোয়াইট, 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 blue, 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 green, 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 yellow, 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 black, black, black. স্টপ রাইটিং। সবার লেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই? ওকে, আমি আরেকবার শব্দগুলো বলছি, তোমরা তোমাদের লেখার সাথে মিলিয়ে নাও। যদি ভুল হয় তার তলায় চিকে চিহ্ন দেবে এবং নিচে সেই শব্দটা 5 বার লিখবে। নাও বলছি আমি। রেড, হোয়াইট, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, ব্ল্যাক। সবাই মিলিয়ে নিয়েছো? ওকে, তাহলে আমি এখন লেখা শুরু করছি। আমার লেখার সাথে তোমরা তোমাদের স্পেলিংগুলো মিলিয়ে নাও। I've written here word dictation. Now leave 2 lines and put across here R E D, red. Have you seen the spelling? Now check your answer with the copy. Now I'm writing W H I T E, white. Now check this answer. If it is wrong, then you put a small cross below the word. Then later on write it for 5 times. Now I'm writing blue. B L U E, blue. I hope you are checking. Now I'm writing green. G R E E N, green. Now I'm leaving 2 lines and writing Y E L L O W, yellow. Now check this answer. Now I'm writing black. B L A C K, black. Now check every word. If there is any mistake, put a cross below the word. Leave 2 or 3 lines and write spelling correction. Those who have made a mistake, they will do the correction. If you have missed any word or you have written a wrong spelling, you will have to write the word for 5 times. Now I'm writing spelling correction. আজকে তাহলে আসছি, টাটা।